कनेक्ट करावं लागेल साऊंड त्याचा नाही. Good afternoon, all. Is am I audible? Yes. Hello. Yes, sir. आवाज खूप कमी येतो तिकडून. Okay, so we will start now. So in previous lecture we have seen that different types of work transfer. In that we have seen PDV work, and here we have seen work done W12 for displacement is equal to PDV, right? Then we have seen some different types for the work transfer. In thermodynamics, work transfer means transfer of energy from system to the surrounding or from surrounding to the system. Okay, so there are two ways of transferring energy from system to surrounding or from surrounding to system. So the first way is by the use of work, and another way of transferring energy is heat. Okay, so after that we have seen this type: electrical work, then shaft work, then paddle wheel work. This one is very important because see, as weight is lowered, paddle wheel turns and there is work transfer. Okay, see here, this one is very important because work transfer W1 to 2. What is W1 to 2? Is equal to is equal to PDV. Now I have a question here. Okay, listen carefully. That PDV V1 to V2, W1 to 2 is equal to integration V1 to V2 PDV that we have seen in the displacement work. But if you see here, that integration PDV is equal to 0 in this case, in this paddle work, but work transfer is not equal to 0. If here, this is the equation, here PDV is equal to 0, but that W1 to 2 is not equal to 0. Who will explain me? It is mean that there is no work transfer. If suppose this one is 0, PDV is 0, it means there is no work transfer takes place. म्हणजे इथं एनर्जी ट्रान्सफर झाली नाही असं आहे का, किंवा वर्क ट्रान्सफर झाली नाही असं आहे का? इक्विलिब्रियम कंडिशन सारखं असेल. कोणती काय आहे? हॅलो, इक्विलिब्रियम कंडिशन सारखं वर्क होईल ना तिथे. इक्विलिब्रियम कंडिशन सारखं वर्क जर झालं तर वर्क डन होणारच नाही ना. पण इथं वर्क डन होते असं त्यांचं म्हणणं आहे. 0 नाही म्हणजे होते काय ते, पण PDV 0 आहे. See here, for example, if suppose this mass is here and it is moving in the downward direction, this mass having potential energy and this mass also having potential energy. Whether the potential energy of these two masses are same or different? Different. Which one having more and which one having less? So this one, first one having more potential energy.
and the last one which is at the lower level having less energy. It means energy transfer takes place. म्हणजे याचा अर्थ एनर्जी ट्रान्सफर तरी झालेली आहे. ही एनर्जी या शाफ्टच्या माध्यमातून याच्यामध्ये झाली. If this is the system or the control volume, there is no change in the volume after transfer of energy also. So energy transfer takes place here in that system. From surrounding, energy transfer takes place. It means energy interaction is happen, but there is no change in volume. If there is no change in volume, therefore dV is equal to how much? 0. 0. Correct, right? It is 0. dV is equal to 0. Therefore this term is 0. But some other property may change. Okay, it means work done will be there. ओके, म्हणजे प्रत्येक केस मध्ये डिस्प्लेसमेंटच व्हायला पाहिजे एनर्जी झाल्यानंतर, असं नाही, असं याच्यापासून आपल्याला समजतं. देन काय 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 हा 0 नाही. Then this one is the flow work of a fluid that we have seen here. Here again same situation is here. So whenever we apply force from this side, that we have, this is actually recap of the previous lecture. We have seen these all terms. So here this one is the diameter of inlet port, and this one is the diameter of exit port, and which is having same diameter. Whenever this piston moves with some distance, if suppose it is moved with distance d, so what will be the effect? This piston also move in with d, right? Correct. But the total volume inside this system is always same. So whether there is change in volume, whether here change in volume is there? No. So instead of PdV, we write here as PV only. Instead of PdV, we write here PV. So keep in mind that this one is very important term. ही आपल्याला पुढे लागणार आहे SFEE मध्ये. ओके, प्रेशर इनटू व्हॉल्यूम एवढंच. Okay, no, it is not required. Now heat definitely, this is very important. Now again, like heat, this is the brother of that work we consider here. Okay, so because these two having the same work, okay, त्या दोघांचं काम एक आहे. कोणाचं? कोण कोण? Heat and work. Heat and work, right? So here, what is mean by heat? We will see here. Heat is defined as heat is defined as form of energy that is transferred across the boundary by virtue of temperature difference. So what it means? It means if suppose this is the body or system having temperature of 20 degree, and this is the surrounding again having temperature 20 degree. Whether heat will be observed here? Students, No. there will not be heat. See, कुठं तुम्ही आता विचारलं कुठं सराउंडिंग का सिस्टम, आपला फोकस कुठं असतो? सिस्टम मध्ये. म्हणजे आपण फक्त कुठं बघायचं? सिस्टम मध्ये बघायचं. Okay. Now
if suppose this temperature increases by some 70 degree, now heat will be there. Correct? आता heat असू शकते का तिथं? Yes. Okay. मग का आली ती? मगाशी 20 डिग्री सेल्सिअस होतं. It means temperature difference. yeah, due to the temperature difference. Okay, someone is giving very correct answers from the online. Okay, so due to the temperature difference here, this is due to the virtue of temperature difference. Okay, if there is pressure difference, if there is resistance or density difference, then heat will not be there. So there will be a work. Okay, so transfer energy. So here the energy transfer takes place because that system always try to be in equilibrium. System always try to be in equilibrium. So we have seen some example in isothermal also. After some time, if we consider some system as an isolated system, after few time, this system, isolated system, also try to be in equilibrium, right? Yes. Intentionally, we have to keep this system as isolated for a particular time. Okay, it means now I will give another example for the another sentence. Now see, if suppose heat is defined as energy in the transit. Energy in the transit. Transit म्हणजे ट्रान्सफर होत असताना. ट्रान्सफर होत असताना. Heat is the energy which is available when we transfer. Okay, here we have 10 degrees Celsius temperature. Whether heat is present in that system? Yes, sir. Heat आहे का याच्यामध्ये? जरा विचार करून सांगा, कारण इथं सेंटेन्स आहे एनर्जी इन ट्रान्झिट. नाही, आता मी फक्त फोकस केलंय सिस्टम वरती. आता या सिस्टम मध्ये हीट आहे का? यस प्राजक्ता, तुमचा आवाज थोडा ब्रेक होतोय. आन्सर बरोबर आहे पण आवाज ब्रेक होतोय. हे पहा, आपण पहिल्या सुरुवातीलाच पाहिलेलं आहे. मी अजून पण एकदा उदाहरण देतो तुम्हाला, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सपोज हियर प्रेशर आहे, टेम्परेचर आहे, व्हॉल्यूम आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजून काय आहे, ठीक आहे, एवढंच बघू. हे प्रेशर एकदम ठणठणीत आहे, काही अडचण नाही, आजारी नाही, कुठं जायचं नाही, काय नाही, काय नाही. इथे वर्क असेल का? नो सर. नसणार आहे वर्क, बरोबर आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर याला इथून मग समजा हे पी आजारी पडलं, पी काय पडलं? आजारी पडलं. पी ज्या वेळेला आजारी पडतं त्यावेळेला याला दवाखान्यात जर न्यायचं असेल, इथं दवाखाना आहे, आणि याला जर दवाखान्यात न्यायचं असेल तर हे पी स्वतः जातंय का? नो सर. त्याला कशाची गरज पडते? एनर्जी. कशाची? वर्क एनर्जी. वर्कची. प्रतीक्षा बरोबर आहे, वर्कची गरज पडते. कशाची गरज पडते? वर्कची. याला इथून नेण्यासाठी वर्कची गरज असते. ज्या वेळेला याला दवाखान्यात या प्रेशरला नेऊन वर्क टाकतं आणि त्याचं काम संपलं, तिथं वर्क असणार आहे का परत इथं? नो. नाही. मी तुम्हाला बॉक्स ढकलताना पण एक्झाम्पल सांगितलं होतं. तसंच इथं कुठलीही एनर्जी मी आत जाताना किंवा बाहेर जाताना दाखवलंय का या पिक्चर मध्ये? नो सर. नो. मग तिथे हीट आहे का? नाही. सराउंडिंगचं मी काही काढलंच नाही.
तर ठीक आहे, आता सांगा हीट आहे का याच्यात? नाही. नाव सी हिअर, इफ सपोज एनर्जी ट्रान्सफर, आता याच्यामध्ये एनर्जी ट्रान्सफर व्हायला लागलेली आहे. आता याच्यामध्ये हीट आहे का? ते नाही. तुम्हाला मी जे सांगतो तेवढ्यावरतीच तुम्ही विचार करा. आता इथे हीट आहे का? ओके. After Yes. some time, Yes, the sir. energy transfer takes place. After some time, this temperature increases up to 70 degree and that energy transfer stops. Okay. Now, is heat available here? No. No. Okay, right? समजावून घ्या. छोट्या छोट्या कन्सेप्ट आहेत, एकदम जवळ जवळ आहेत थोड्याशा. Now, if suppose this is the closed system and if I put this system in the environment where 25 degrees Celsius temperature is there. Now whether heat will be present here? Yes, sir. 70 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत हीट केलं आणि ही क्लोज्ड सिस्टम आहे असं कन्सिडर केलं आणि मी बाहेर ठेवली जिथं सराउंडिंगचं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस आहे. मग तिथं हीट प्रेझेंट असेल का? ठीक आहे, Sir. करेक्ट. कारण 70 डिग्री सेल्सिअस कडून एनर्जी काय व्हायला लागली, परत बाहेर यायला लागली. So this is mean that heat is defined as energy in transit. Whenever energy is transferred from system to surrounding or from surrounding to the system, heat will be observed. Okay, or heat is the medium of transferring energy. Okay, work is also medium to transfer energy. Okay, work is not energy, heat is also not energy. Heat म्हणजे सुद्धा एनर्जी नाही आणि वर्क म्हणजे सुद्धा एनर्जी नाही. हे पक्क लक्षात ठेवा, कारण वर्क, हीट आणि एनर्जी या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. सो whenever energy want to transfer from system or surrounding, that energy, I don't know what we can that energy want to take help any of these two. Okay, energy can be transferred only with the medium of work or heat. These two ways are only there. Okay, only two ways are there by which energy can transfer. For example, if I want to pick up this mouse, एनर्जी ट्रान्सफर झाली. कुठलं मीडियम आहे? एनर्जी आपोआप ट्रान्सफर होत नाही, त्याला कुठलं तरी मीडियम लागतं. एकतर वर्क हवं किंवा हीट हवी. तुम्ही पेन लिहिता वर्क व्हायला लागतं. ओके, आता याच्या पुढे वर्कचं आणि हीटचं पण रिलेशन येणार आहे. ठीक आहे, ते सांगू ना, हीटचं सांगणार. तुम्ही दगडावरती दगड घासला, वर्क केलं, त्याचं हीट मध्ये कन्व्हर्जन झालं, ते ठीक आहे, ते पुढे बघू आपण. इथं फक्त काय महत्वाचं आहे, एनर्जी ज्या वेळेला ट्रान्झिट मध्ये असते त्यावेळेला ती मीडियम मधून ट्रान्झिट होते, एक तर वर्क किंवा हीट. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes. Yes. So for the heat we have units joule or kilojoule. If intensity of heat, we want intensity, that is the rate of heat transfer, is joule per second or watt. Now here again we have two sign conventions. These two sign conventions are very important. Keep in mind that whenever heat supplied to the system is taken as positive, and when heat is rejected from the system, we take it as negative. For example, I will draw here some diagrams so you can tell me. So this is Q1, this one is Q2, this is Q3, this is Q4, and this is Q5.
Now you tell me which are out of these 5. These are the what we can say energy transfers. So which of these are positive and which are negatives? Q1 and 5 positive, Okay. Q1 and Q5 positive. positive, and other is negative. Other is negative. Good. Q2, Q3, Q4. These are the negative. Okay. So I will ask that about work also. Okay. Whenever system work on the surrounding, what symbol we are? System work on the Negative. surrounding. Negative. Negative. एक मिनिट थांबा. हा कोण सांगतंय? वर्क ज्या वेळेला सिस्टम सराउंडिंग वरती वर्क करते त्यावेळेला ते पॉझिटिव्ह घ्यायचं का निगेटिव्ह? Negative. निगेटिव्ह. ठीक आहे, आपण बघूया पाठीमागे जाऊन. तुम्ही सगळ्यांनी एवढं सांगितलं की माझं पण विसरलं. इथं बघा आता. When system work on surrounding, we take it as positive, and when surrounding work on the system, we take it as negative. Okay, here if this piston moves in outward direction, therefore we have positive sign here. If suppose this piston move in the inward direction like this, then we have to take negative sign here. समजलं सगळ्यांना? आता मी विचारतो काय काय जणांना बघू. तुम्हाला नको, तुम्ही त्यातलं बघू दे कोण कोण अटेंड करते दिवस. ठीक आहे, कोण सांगतंय? रोल नंबर जर शांत राहा थोडस. रोल नंबर 4 कोमल. हेलो. हाँ, can you tell me when system work on surrounding? तुमचा आवाज पण व्यवस्थित येत नाही. ठीक आहे. 5. Yes. हाँ, can you tell me when surrounding work on the system? Which symbol we have to take? Negative. Negative. Right. Now, ज्ञानेश्वर कुंभार. ज्ञानेश्वर. ज्ञानेश्वर. हेलो. राहुल मेहत्रे. Yes, sir. Can you tell me when heat is supplied to the system, which symbol we have to take? I will show you diagram. Whenever heat supplied to the system, which symbol we have to take? Positive. We have to take positive symbol. Okay. ठीक है. We will proceed next. ये बोलना करे. So this is the next slide. Now we are going to discuss about the similarities, difference, and some qualitative difference between the heat and work. So here first similarities, both are observed at the boundaries of the system. That heat and work both are observed at the boundaries of the system. मगाची स्लाइड लिहून घेतली का तुम्ही?
No, sir. हा, ही स्लाइड लिहून घ्या. त्याच्यावरची पण नाही लिहिली काय? ठीक आहे, ही पण लिहून घ्या. कुठली? ही ही नको, ह्याची काही गरज नाही. ही नका लिहू. ही डेफिनेशन लिहा. मी ती शिकवलीच नाही, तुम्ही का लिहिताय? तुमची एक्झाम कशीही होऊ द्या, ऑनलाईन होऊ द्या, ऑफलाईन होऊ द्या, तुम्ही कुठलीही एक्झाम दिली तरी पास होण्यासारखं तुम्हाला सगळं तयारी आहे आपली. तुम्ही फेल होऊ शकत नाही. जर तुम्ही एक्झामला बसलाच नाही तर फेल व्हाल, किंवा अटेंड केला फक्त आणि काय बघितलं नाही तरी होईल. पण तुम्हाला अशी तयारी आहे आपली की कसाही पेपर होऊ द्या, काही अडचण येणार नाही आपल्याला. बेसिक मेकॅनिकल आपण सगळे 100% पास होणार आहात. कसं झालं? भूगोल इतिहासारखं नाही, नाही तसं नाही चालत. झालं? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will see similarities between heat and work. So both are observed at the boundaries of the system. Both are boundary phenomena. It means if suppose this is the system boundary, if suppose this is the system and this is the surrounding, so heat will not be observed here at this point or inside the system. It will observe
ऍट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. त्या बाउंड्रीच्या भोवती ज्या वेळेला एनर्जी इंटरॅक्शन होत असतं त्याच वेळेला तिथे हीट आणि वर्क दिसतात, म्हणून त्याला आपण बाउंड्री फेनॉमेना असं म्हणतो. ओके. हीट अँड वर्क आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. हीट अँड वर्क these are not a property of the system. सिस्टमची ती प्रॉपर्टी नाही. मग हे स्टेटमेंट बरोबर आहे का? सांगा, हीट आणि वर्क प्रॉपर्टी नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे, बरोबर आहे का? सगळं झालेलंच समरी आहे ही सगळी. Heat and work. Now I will tell you which are the properties. So system having properties like pressure, volume, temperature, density, viscosity. Whether have you seen before that whether I have written somewhere W, Q, असं मी कधी लिहिले याच्यामध्ये? नो सर. No. It means that this work and heat are not a property of the system. Okay? Path function. तुम्ही डायव्हर्ट होऊ नका, सगळे एकत्र घेऊ नका. आता जो मुद्दा चालू आहे ना त्याच्याशी तुम्ही स्टिक राहिले पाहिजे. तुम्ही कुठलं पण दुसरं काढताय तिथे जोडताय असं नाही, तेच मुद्दा फक्त पकडायचा. Now this is related to heat and work are not a property of the system. Then heat and work cannot be stored by the system. For example, due to example you will get idea. नाहीतर फक्त स्लाइड वाचत गेलो तर एवढं तुम्हाला समजणार नाही. For example, this is the system. Okay, and this system having temperature of 70 degree. So how many heat present in that system? How much? किती? आता कोणतरी सांगितलं बघा, परत एकदा सांगा. 0. 0. करेक्ट. काही जण म्हणतील 70, काही जण म्हणतील विचार करत बसतील, पण इथं हीट किती आहे? 0 आहे. ओके, बिकॉज दॅट सिस्टम कॅनॉट स्टोअर, म्हणजे ती काय करू शकत नाही, स्वतःमध्ये साठवून घेऊ शकत नाही हीट किंवा वर्क, because they are already boundary phenomenon we have seen. Now if suppose some metal is there, I will give another example, and if I heat that metal up to 200 degrees Celsius, if I heat this up to 200 degrees Celsius and then I stop to heat, then how much heat is there with that metal? Hello, किती असेल कुणाल? 0. 0. It means heat and work cannot be stored. For example, वर्कचं एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. तेच तर कन्फ्युजन आहे. यांचा क्वेश्चन आहे, एक क्वेश्चन असा आहे, हे भांड आहे आणि याला आपण हीट दिली, तर यांचं म्हणणं आहे की पाणी जे आहे आतमधलं ते गरम होतं, म्हणजे तिथं हीट आहेच, बरोबर? ते टेम्परेचर झालं ना. ते काय आहे, जे आतमध्ये हीट आहे ते हीट नाही, ते टेम्परेचर आहे. राईट, ते काय आहे, टेम्परेचर आहे, तिथे आतमध्ये हीट नाही.
समजलं? आता मी कुठं होतो? स्टोअर्ड वर्कचं सांगणार होतो एक्झाम्पल. जर तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिलं तर तुम्हाला सगळं व्यवस्थित समजणार. आणि फक्त स्लाइड वाचत गेलो तर काय अडचण नव्हती, तुम्ही पाठ केल्याच असते असे तसे. Suppose this is the bus, okay, which is on the bus stand, and that bus want to go to another stop. Suppose here we have another stop. If this bus is in stationary condition, how much work is here? Zero work is there. Now that bus start moving, it means work will be observed here, not done. Work will be observed. Okay, whenever that driver start key and when that bus start to move, the work will be appear here. And after some time, it reaches to its destination, that is another stop, and again that bus stop here. So how much work is here then? Work is done and work is zero at Again, that point. Whether मला सांगा, मग इथून इथपर्यंत आली, मग एवढं वर्क झालं इथून इथपर्यंत, मग या बस मध्ये किती वर्क स्टोअर झालं? झिरो, राईट? नाहीतर असं जर वर्क स्टोअर होत गेलं असतं तर बस मोठी मोठी झाली असते. ठीक आहे. So this indicates that work and heat cannot be stored. Then next, both heat and work are energies in transit. जे मी आताच सांगितलं तुम्हाला, ज्या वेळेला एनर्जी ट्रान्सफर होत असते त्यावेळेला वर्क आणि हीट आपल्याला दिसून येतं, किंवा त्याला आपण वर्क आणि हीट म्हणू शकतो. Both heat and work are inexact differentiations. आता हे कोण सांगतंय? ते तर लिहिले. एखाद्या एक्झॅक्ट पॉइंटला किती येते नाही सांगू शकत. एखाद्या एक्झॅक्ट पॉइंटला किती येते नाही सांगू शकत ना आपण. हा, राईट. प्राजक्ता माळे अगदी करेक्ट उत्तर द्यायला लागलं बरं का, जे एक्सपेक्टेड आहे तसेच. So what does that mean? Inexact differentiation means whenever system is at some particular state, so we do not get exact value of that work and heat. Okay, लक्ष द्या बरं का, खूप छोट्या छोट्या कन्सेप्ट आहेत पण एवढा मिस करतात ना, मी बघतोय दरवर्षी, म्हणून मी सांगतोय. ही जी कन्सेप्ट आहे, फॉर एक्झाम्पल ही एक स्टेट आहे. ओके, इथं या वर्कची कोणतीही व्हॅल्यू नाही, एक्झॅक्ट अशी व्हॅल्यू नाही. जसं मी या स्टेटला प्रेशरची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळते, व्हॉल्यूम मिळू शकतं, परंतु वर्क मिळू शकत नाही. परत कुठेही स्टेट मध्ये थांबली तर तिथं आपल्याला त्याची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळू शकत नाही. सो फॉर दॅट रिझन both heat and work are inexact differentials. Their magnitude depends upon the path followed by the system. Now the magnitude of that work and heat depends on the path followed by the system. For example, if suppose this is the one state of the system and this is the another state of the system. Okay, now whatever properties here, that is pressure, volume, temperature, having the same values, right? मग त्याच व्हॅल्यू असतील आणि इथं जे आहेत ह्या व्हॅल्यू त्याच राहतील, P2, V2, T2. ओके, आता बघा, if suppose that system follows this process, ओके, मग ह्या वेळेला प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर जे इथं रेकॉर्ड केलेलं आहे आणि इथं जे रेकॉर्ड केलेलं आहे, सपोज हीच प्रोसेस जर इकडून अशी आली थोडीशी पाथ चेंज करून, तर हे जे प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर आहेत त्याच्या व्हॅल्यू सेम राहतील की वेगळ्या होतील? सेम. मला काय कळलं, वेगळ्या कशा होतील? स्टेट तर जागेवर. हा, मी तेच म्हणतोय ना तुम्हाला, मी कुठल्या प्रॉपर्टीज विचारतोय? हे प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, इथं जे व्हॅल्यूज आहेत त्याच इथं आहेत,
ह्या पाथने जरी आलो मी तरी त्याच राहणार आहेत आणि या पाथने जरी आलो तरी त्याच राहणार आहेत, किंवा स्टेट इथंच आहेत आणि हे पाथ असा आपण फॉलो केला आणि इथं आला. आता मला सांगा ते प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर तेच राहतील का वेगळे राहतील? काय होईल? सेम. सेम राहतील. परंतु जर वर्क आणि हीट बघितलं तर ते मात्र या पाथ साठी वेगळं असेल, या पाथ साठी वेगळं असेल, या पाथ साठी वेगळं असेल. पाथ Right? फंक्शन. So for that reason, their values or the magnitude म्हणजे त्याची किंमत, magnitude depends on the path followed by the system. So these are the similarities. Now difference. For heat to flow between system and surrounding, temperature gradient should exist, but temperature gradient is not required for the work interaction. What does mean? For the heat, temperature difference is required, but for work, temperature difference is not required. Okay. Sign conventions are different. A difference at the दोन्ही मध्ये, heat आणि work मध्ये. Then qualitative difference काय आहेत? Heat and work are not completely interchangeable forms of energy. Okay. Heat आणि work हे काय नाहीत, एकमेकांमध्ये कम्प्लिटली चेंज होऊ शकत नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा आहे वर्क कॅन बी कम्प्लिटली कन्व्हर्टेड इनटू हीट, बट complete conversion of heat into work is not possible. बरोबर आहे. जर 1 लिटर पेट्रोल टाकलं मी गाडीला तर गाडी सपोज 100 किलोमीटर पळायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये 100 किलोमीटर पळण्याची एनर्जी आहे. कशामध्ये? पेट्रोल मध्ये. परंतु गाडी 100 किलोमीटर जाते का? नाही जात. म्हणजे हीटचं वर्क मध्ये कन्व्हर्जन होत नाही, असं ते एक स्टेटमेंट आहे. म्हणून आपण काय म्हणतो, वर्कला हाय ग्रेड एनर्जी म्हणतो आणि हीटला लो ग्रेड एनर्जी म्हणतो. वर्कचं हीट मध्ये कन्व्हर्जन 100% होतंय म्हणून त्याला काय म्हणतो, वर्क टू हीट 100%. बट हीट टू वर्क 100% होतंय का? नाही. म्हणून हे हाय ग्रेड एनर्जी आहे आणि दिस वन इज द लो ग्रेड एनर्जी. ओके. कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाय ग्रेड एनर्जी इज पॉसिबल. तेच सांगितले परत. ओके. सो these are some difference and similarities between heat and work. So write down this slide. This slide is very important. कारण ही समरी आहे सगळ्यांची.
ले जाएगी, जाएगी। झालं? झाली काय स्लाइड? लिहायचं झालं? कोणता सांगा नाही होय ना. हॅलो, Yes, sir. Over, sir. so we will see some points related to first law of thermodynamics that you are aware with that. First law of thermodynamics, what thermodynamics law says. आता याच्या पुढचं जे आहे ते थर्मोडायनामिक्स लॉ काय म्हणतोय त्याच्याबद्दल आहे. ओके, सो law of conservation of energy. Energy can neither be created. What is the law? Energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted into another form. Thus, total energy of the universe remains constant. For example, steam power plant. Chemical energy of coal is converted into heat energy of the steam, which is converted into the mechanical energy in the turbine, that is again converted into the electrical energy by generator. For example, if suppose this is coal,
And if we burn this coal and if we put here water tank, so what will happen? That water will evaporate and convert it into the steam. With the closed pipe, if that steam flows on the steam turbine, here if suppose we have steam turbine, so due to that steam, the turbine will start rotate and that steam energy is converted into the mechanical energy. And if we connect this shaft with the generator, then this mechanical energy is converted into the electrical energy. Electrical. Okay. Now 100% energy conversion is not possible every time, because if suppose whatever energy created here, म्हणजे कोळसा जाळल्यानंतर जी काय एनर्जी तयार झाली त्यातली आपण एनर्जी काय केली, स्टीम मध्ये कन्वर्ट केली, स्टीम मधून परत मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट केली, मेकॅनिकल मधून परत इलेक्ट्रिकल मध्ये कन्वर्ट केली. म्हणजे इथं जेवढी एनर्जी तयार झालेली आहे ती सगळीच्या सगळी एनर्जी इथं मिळाली का आपल्याला? मिळाली का? नाही. मग पण याचा अर्थ असा आहे का की राहिलेली एनर्जी कुठे गेली? मग बाहेर पडणार. म्हणजे प्रत्येक वेळेला काय होतं, इथं एनर्जी लॉस होते. या सिस्टम पासून एनर्जी लॉस होते. ही सिस्टम जर कन्सिडर केली तर याच्यापासून एनर्जी लॉस होते. आपण असं म्हणत नाही की एनर्जी व्हॅनिश होते. शब्दामध्ये अर्थ आहे दोन्ही. व्हॅनिश म्हणजे संपणे आणि लॉस म्हणजे लॉस होणे, पण ती कुठेतरी गेली, दुसरीकडे गेली पण आहे. ठीक आहे, फक्त या सिस्टम मध्ये नाही. ठीक आहे, तर दिस हे लॉच या एक्झाम्पल आहे, सिंपल एक्झाम्पल आहे. हा लॉज सिंपल आहे, सगळ्यांना माहित आहे, त्याच्यामुळे काय अडचण नाही, काही जास्त एक्सप्लेन करण्यासाठी गरज नाही याच्यामध्ये. ओके, डिफरंट स्टेटमेंट्स फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हे डिफरंट स्टेटमेंट्स आहेत. फॉर क्लोज्ड सिस्टम, cyclic integral of work done is equal to cyclic integral of the heat transfer. What is meant by closed system? Only energy transfer takes place, matter remain same. So for that system, cyclic integral for delta of W is equal to cyclic integral is equal to delta Q. This is very important because we have some problems on that. Okay. Second, if the system is carried through a cycle, the summation of work delivered is proportional to the summation of heat taken. It means for cyclic, if suppose one cycle is there, this is one state, after that this is second, this is fourth, this is fifth, this is sixth, and again for first one. So this is one cycle. So for such a process, which process? Carried through a cycle, summation of work, whatever work delivered, okay, whatever work delivered म्हणजे सिस्टमने सराउंडिंग वरती केलेला असू द्या किंवा सराउंडिंगने सिस्टम वरती केलेला असू द्या, याचं समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ heat, whether that heat transferred to the system or it is rejected by the system. But the summation of work is equal to summation of heat. Then heat and work are mutually convertible. हे बघा बरं का, याच्यामुळे दुसरा लॉ तयार झालेला आहे थर्मोडायनामिक्सचा. हीट अँड वर्क, फर्स्ट लॉ काय म्हणतो? हीट अँड वर्क आर म्युच्युअली कन्व्हर्टिबल. म्युच्युअली कन्व्हर्टिबल म्हणजे तो 100% कन्व्हर्ट झाला होतोय, असं याचं मत आहे. देन
No machine can produce energy without corresponding expenditure of energy. No machine can produce energy without corresponding expenditure of energy. याचा अर्थ काय? मोबाईल आपला चालतोय, तो जर चार्जिंग नाही केला तर चालणार नाही. एवढं या स्टेटमेंटचं उदाहरण आहे, सिंपल. ठीक आहे, म्हणजे हा जर मोबाईल रन व्हायचा असेल, हा डिस्प्ले जर दिसायचा असेल, इथं लाईट जर दिसायची असेल, तर याला दुसऱ्या कुठल्या तरी एनर्जी द्यायची गरज आहे. फॅन जर फिरायचा असेल, ओके, तर त्याच्यासाठी दुसरी कुठली तरी एनर्जी यूज व्हायला पाहिजे. त्याच्याशिवाय असं होणार नाही. लाईट गेली, दिवसभर बटन दाबून बसला तरी फॅन फिरणार नाही. ठीक आहे, गाडीमध्ये पेट्रोल नाही, दिवसभर किक्का मारल्या तरी पेट्रोलचं इंजिन चालू होणार नाही. बरोबर आहे. तुम्ही म्हणाल मग आम्ही ढकलत नेतो. ढकलत नेता याचा अर्थ तुम्ही तुमची एनर्जी वापरताय त्याच्यासाठी, म्हणजे एनर्जी एक्सपेंडिचर होणारच, त्याच्याशिवाय कुठलंही मशीन वर्क होत नाही. ओके, दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट. So you also again have to write this. या लॉचं म्हणणं असं आहे की सपोज आता सांगतो तुम्हाला, हिट अँड वर्क आर म्युच्युअली कन्व्हर्टिबल मध्ये, म्हणजे सपोज दगडावरती दगड घासला, ओके, दगडावरती दगड आपण घासला, तर जेवढं काही वर्क केले तेवढी हीट जनरेट होते. म्हणजे सपोज दगडावर दगड घासण्यासाठी मी नाही वर्क, सपोज इथं 10 जूल मी वर्क लावले आहे, ओके, त्याच्यामुळे जी एनर्जी ट्रान्सफर झाली, जी हीट आहे त्याच्यामध्ये किंवा जी हीट आहे ती पण किती व्हायला पाहिजे, 10 जूल व्हायला पाहिजे. किंवा सपोज याच्यावर मी पिस्टन ठेवली आणि याला हीटच्या फॉर्म मध्ये मी एनर्जी दिली, ओके, मी जेवढी एनर्जी याला दिली तेवढंच इथं वर्क झालं पाहिजे, तेवढीच डिस्प्लेसमेंट इथं होते. म्हणजे हीट मी दिली आणि त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं, वर्क मध्ये झालं. ओके, असं त्याचं आहे. हे म्युच्युअली कसे आहेत, कन्व्हर्टिबल आहेत. आता मी दोन्ही एक्झाम्पल सांगितले, म्हणजे वर्कचं हीट मध्ये पण मी कन्व्हर्जन केलं आणि हीटचं वर्क मध्ये पण केलं, म्हणजे ते दोन्ही कसे आहेत, म्युच्युअली कन्व्हर्टिबल. हा फर्स्ट लॉ सांगतो बरं का. हा नाही, क्लोज्ड सिस्टमचं काय नाही, तसं काय सांगितलं नाही त्यांनी, काय मेन्शन केलं नाही. हा, आणि परफेक्ट करेक्ट नाही त्यांनी सांगितलेलं आहे. परत ह्याच्यावरती परत आलाय की थोडं दुसरा लॉ, की ज्याच्यामध्ये 100% होत नाही असं त्यांनी प्रूव्ह केलेलं आहे. परत समजलं हे? हॅलो, आपण याच्या पुढची एक स्लाइड घेणार आहे आणि थांबणार आहे, त्याच्यामुळे लिहायला कंटाळा करू नका. अजून एक स्लाइड लिहायची आहे. नसेल लिहायचं, स्क्रीनशॉट काढत असला तरी पण मला काही अडचण नाही. ही एक स्लाइड आहे परपेच्युअल मोशन मशीनची. तेच मी आता जे शेवटचं सांगितलं ना, हे त्याचीच ही परपेच्युअल मोशन मशीन आहे. परपेच्युअल मोशन मशीन म्हणजे अशी मशीन की जिला एनर्जी एक्सपेंडिचरची गरज पडत नाही. अशा ज्या मशीन असतात त्याला परपेच्युअल मोशन मशीन म्हणतो. मराठीमध्ये आपण याला काय म्हणतो, परपेच्युअल आपण सध्या आपण असं म्हणू काल्पनिक मशीन. अशी मशीन एक्झिस्ट होत नाही कुठल्याही प्रकारची एनर्जी दिल्याशिवाय. त्याचं काय म्हणते बघा, अ सायक्लिक डिव्हाइस which delivers work without consuming heat supply is known as PMM1, perpetual motion machine 1. Okay, आयडियल म्हणू शकता. ठीक आहे, हा, आयडियल मशीन ना, आयडियल पण म्हणू शकत नाही. आयडियल कोणती होती माहित आहे का, 100% एनर्जी दिली की त्याचे 100% वर्क झाले, त्याला आयडियल म्हणतात. काल्पनिक म्हणू आपण, अशी मशीनच एक्झिस्ट होणार नाही, त्याला आपण काल्पनिक म्हणतो थोडक्यात. नो इंजिन which can produce work without consuming any energy, such fictitious, काय आता हे fictitious म्हणजे काय बघा बरं आता,
machine is called as perpetual motion machine of the continuous run. Okay. Machine of the first kind. It is impossible to construct. Hey, lakshat theva, third sentence. It is very important. It is impossible to construct PMM1. To conserve is also true. There can be no machine which would continuously consume work without some other form of energy appearing simultaneously. ओके, म्हणजे एनर्जी ट्रान्सफर होत असल्याशिवाय वर्क होत नाही आणि वर्क हे एनर्जी कंझ्युम केल्याशिवाय आपोआप वर्क कंटिन्युअस होत नाही. ठीक आहे. परपेच्युअल मोशन मशीन म्हणजे अशी मशीन जी विदाउट एनर्जी रन होते, त्याला परपेच्युअल मोशन मशीन 1 असं आपण म्हणतो. 1 का म्हणतो? कारण फर्स्ट लॉशी रिलेटेड आहे म्हणून आपण याला म्हणतोय. ओके, फर्स्ट लॉ काय सांगतोय? No machine can produce energy without corresponding expenditure of energy. And PMM machine which violates the first law of thermodynamics. Okay, एक स्लाइड लिहून घ्या, त्याच्या पुढची एक घ्या. पुढे जायचं असेल तर जाऊ, नसेल तर थांबू. बनावट येते ना? हा, बनावट. हाताचं काय ते झाल्यानंतर सांगा मला, लिहून झाल्यानंतर.
झालं का रे? Hello? Yes, sir. Okay, write this one also. And with this, we will stop here. हे लिहायचं झालं की आपण थांबू. Roll number 9, 10, 11, 13. Roll number 13, 15, 16, 20, 29, 31, 34, 35, 38, 41, 41 present. okay, 41 yes. 52, 53, 61, 62, 64, 64 आया. So absent roll number, I will call absent roll numbers. Roll number 13, 16, 29, 31, 35, 38, 53, and 62. Slide झाल्यानंतर सांगा मला. After that we will stop, and at I think at 3 p.m. your lecture will be there of engineering mechanics. In between you can write whatever you have work.
झालं? झालं ऑनलाईन लिहितात त्यांचं. Yes, sir. All, sir. Okay. So with this, we will stop here. You do your work. तुमचं जे काय वर्क असेल लिहायचं वगैरे ते कम्प्लीट करा. अर्धा तास वेळ आहे तुम्हाला अजून. त्याच्यानंतर मग 3 वाजता तुमचं अजून लेक्चर परत दुसरं चालू होईल. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir.